Good afternoon, Kenya. This is Kenya News Alert, and the show is Sema Nasi. I'm your host of Zulfa Tupate Kokote. Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa kwanza mwaka huu wa 2025. Yes, and let the other person introduce themselves. Yes. This is Felix. We welcome you to our show. Thank you so much. Yes, so break imekuwa aje? Sababu I left you for some moment. Break imekuwa fiti. And I can't complain. You can't complain. Yeah, I can't complain. You can't complain. Yeah. That is good actually. You know, unaomba ujifunze kukosa kuwa una complain kila wakati. Sawa? Ujifunze kujifunza kukosa complain every moment. Every moment you stop that. So as you complain wewe, there are these people ambao they are getting vetted, they have been nominated for various cabinet secretary positions. Kuna ambaye that is Lee Kinyanjui ako for trade and industry. Mutaikoke kwa wapi? Hati mukai tawe. Mutai Kagwe. Oh, nimeshangaa tawe nani anaitwa tawe. Yaani nimeuliza tena watu wameanza kunyang'anya miti majina. No. Yes. No, just the Mutai Kagwe. Anakuja for something ya nini? Something that is coming for. So either way they are getting vetted. Sawa? Yes. Na kuna we will play as we continue, but let us first talk about Ani. Ule tuliangalia, so we didn't actually get to like really Lee. Yes, Mr. Lee. Jina ya kinini hiyo ya kichina, Jet Li, Bruce Lee. Sijui ni Lee. You know, Bruce Lee was that guy. Let me tell you. Mimi according to my view kitu yenye bado ninajaribu kuzingatia ni moja. Huyu msee kama ilikuwa by chance. You see? Akafanya nini? Akabeba watu, akawabeba kama mizigo, akawabeba kama simiti. I don't know the way aliwo interpret if possible kama hiyo ni ukweli. So akawapeleka hadi muituni, akawarusha hapo. Na hatukusikia watu wakicomplain wakisema like mimi familia yangu imerushwa. Familia yangu, kama tusikie watu wakisema rafiki yangu, ama tusikie mtu akisema beshte yangu, vile tu anaweza anti yangu, hivyo. Hatukusikia eti watu wamerushwa muituni ama somewhere else. But Zulfa, here comes my question. Yes. Why do you think they are coming up with those questions? Right now. Right now. Wakati ashakuwa appointed. You know, let me tell you something, yes? Yes. The moment ushiona wakati sisi tumefanya elections gani ama wakati unaoa bibi umeenda saa kutoa mahari kwao, ndio kunajitokezea watu wanasema unajua huyu msichana alikuaga, ama mtu ajitokezea anaambia familia ya msichana unajua huyu kijana ni mlevi au fanya. That moment when you're doing something that may change your history or your family's history, or now speaking about Lee Kinyanjui, sawa, is now when people are coming to say things. Of which now inabaki this story has been in Senate for a long time. And I heard Peter asubuhi akisema ya kwamba ati that it was a propaganda story to kill his reputation. But that doesn't matter. People will always sisi kuna mtu ajaribu kuharibia jina hata sahi wewe. Hata hujakuwa producer mkubwa sana, but you're coming there. Yes? And there's someone who's going to be like, achana na huyu nilimlipaga ni produce ngoma hakufanya. Nilifanyaga hivi hakufanya. There's someone who's going to come to the nilimwambia tuende tufanye kazi, akaenda akahepa na kamera za wenyewe. Someone will always say something. Sindio? But let's go at the background ya huyu nini. Alikuwa kwa Kenyatta University. That is CS nani? Huyu Lee Kinyanjui. Alisema alikuwa Kenyatta University akagraduate na education. Sawa, akaanza kama MC, alimefanya kazi sijui company zake zimefanya ama all that where he was working is aliwatengeneza Thika Road, Eastern Bypass, you know all those roads, yes? Yes. Worked at a Ministry of Road, sawa. Akasema ata make sure that trade in Kenya is good. Do you think do you know with infrastructure inafanyika trade inaendelea vizuri kwa nchi? Infrastructure.
Without good infrastructure, you cannot do business. And in fact, I think mkisoma either business ama history ama whatever, you used to be told that way, that without good roads, without accessible where you can access your goods vizuri, business haiwezi enda vizuri, si ndio? So these things work hand in hand. What can you remove from that as we prepare ourselves to interview? Sababu tumaza interview vetting ya yani Mutaikagwe. Hebu niambie about Lee na hii position yake. Unajua huyu mtu kitu ya kwanza mimi siwezi sema eti anaweza kuwa 100%. Na siwezi sema like hawezi deliver. Niko sure he has got some of the qualities zenye zilimuwezesha hadi akachaguliwa, unaona? But I'm only challenging him. Na maybe kama anani watch, please naomba anapata hii message in a clear way. Let us see your effort in action. Na hayo maswali yote uliuliziwa hadi nikaona like in fact I saw him upset, very upset. You see? Prove for us that those were not your question. Unaona? They were supposed to be for somebody else. See, yeah. Na truly, kama maybe ilikuwa by chance, kuna some of the families, unajua street families huwezi jua zimetoka wapi. Na maybe kama walienda wakatupwa mahali, maybe when they ikawa wa yes walitupwa, but familia zao hazipo. So no one can come to claim. Zulfo, umenielewa? Yes. It might be by chance that these people were disposed just like rubbish. But the fact that because now they are street children and families, they may not have their loved ones or claim them, you know, anyone to fight. Maybe somebody who voiced up, maybe ni yule mwenye alishuhudia kitendo, mwenye pia si hatujui. Kwa sababu najua rumors are next to the reality. Kama truly umse ilimesemwa, hebu kwanza uchunguzi ifanywe before ende kutumia hiyo siti yenye amepewa. Tena tusikie like akina Zulfa wamenyanganywa vitu zao kwa sababu uzuri fulani unataka uonekane through hizo vitu zishatolewa mahali wako. But I'll never support anything yenye haina evidence. But truly kama hawa say wako 100% sure, like kuna watu walibeba wakaenda wakarushwa mahali, fisi wakakula watu, akiwalai. And you think about this moko nasikia like it should be easy get to have you seen in the game park the way those wild animals, they can even feed on another wild animals? What about a human being? you know there's it is, let me tell you something. Yes, we don't know for sure like what really went down. We don't know for sure that this person, as it is being claimed that they did what they did, they really did what they did. Okay, but if it comes that it happened, yes, it should be followed. It should be really followed. Kabisa. Tujue it is true, it is done or it wasn't done. Na kama kuna inaitwaje? No. Before wende mbali mami, naomba unisikie. Kuna tofauti ya mwanadamu na kuna tofauti ya anaitwa nani? Yule mnyama mwenye anafanana na mbuzi. Mbuzi. Antelope.
kuna tofauti ya mwanadamu na wale wanyama. In fact hata Mungu aliwaumba wakuliwe na mafisi na masimba na hata mwanadamu if possible. Lakini si mwanadamu atafunwe na mafisi. Okay. So Kimki was saying, sawa, Kalonzo can be a very good leader, but Musyoka in him is not serious. Okay. Musyoka in him. Hiyo inaweza kuwa ukweli. Sasa Kalonzo alianza lini mambo na leadership? That guy is very good. That guy is really old. Wait. Kidogo nisikie. That guy is very good. He is very kind. Lakini ule kindness wake uko kubwa. Too much. Yes. Sisi tunataka yule msee mwenye anasimama na reality na anasema no. By the way, do you know why I really appreciate Matiang'i? Matiang'i aliwahi tembea kwa shule fulani, akapata vijana, kuna vijana wenye wanalalanga karibu na mlango ya dorm. You see? That guy, that student, ni wale wenye, si unaelewa wale wenye anakuanga na kashida fulani, kakuote ananyeshewa na mvua. Alafu baadaye inakuwa ile mvua nyingine. So wanaweka karibu na mlango. I tell you that dorm was very very awkward. In fact hadi akamuuliza, suppose ni wewe umekuja umepata mtoto wako ndo huyu, ungefanya nini? Matiang'i, a man of action. Kalonzo angekuwa hivyo, that man angekuwa president kitambo. Unaweza pinga hilo? You know, I think that maybe he doesn't have like he doesn't have the confidence or I'll have to go meet him. You know, we are planning to meet him. Yes, let me go ask him, like, doesn't he want to be, why does he want to kujishikanisha na mtu? Like, we will go and ask him. Let us go and ask him. Kalonzo ni mtu mwingine, kuna potential nyingine kubwa sana, na I don't know kama kuna mtu mwingine kuna potential kaya yake, una get? Lakini yule msee ako very soft. Not soft. Yes. Let me tell you. Okay, the moment that describe with kindness, I don't think kindness is soft. Kindness is not being soft. I think it's being. The thing is with him, that confidence. There's some comment ya Kim. Anasema amkeni tafute government 1.6 billion ya kurenovate office ya president na DP. Good afternoon my country people. Good afternoon Kim. Niliuliza jana. I read everything in a bucket they need to renovate, and I'm like, why are they using that money to renovate those offices wakati watoto wanafukuzwa shule, wakati yani kuna many things hakuna. In fact, then I heard there's no ARVs kwenye hospitali. Amna BCG. Someone texted here and said there's no BCG. Ukitoa mtoto hospitali unamtoa hivyo. Hamna linda mama. That money could be used in like different things. Why are they using it to renovate office? 1.6 billion. Who will go? Billion. Wait, who is going to see that? Kama maybe wako na karuma asiaje kuna mtu alipelekea wanadamu fisi wakakula wanadamu, wako na hiyo int, lakini bado wanamuentertain happy, wanamfanyia vetting, na furthermore mbona hawakumsimamisha kwanza? Then hata na nominatiwa aje. I think someone mwenye already ashakuwa na hiyo scandal afai kuwa hata kwa pale aje. Nani anaenda kuangalia hizo pesa zenye zinaenda kufanya renovation ni mingi? Kama wao ndio wanaona mtu amekuwa nominated na kona kaskando fulani na hawasemi na hawajazuia. Yes, scandal yet alipatikana na dem place fulani ama aliiba pesa. Binadamu. Yes. Ni binadamu kutafunwa na afisi. Akiwalai. Please, ebu imagine binadamu anatafunwa na afisi. There's a girl. It is very bad. Like, let me tell you that thing I cried because nilifika hivi kwa nimetoka tu hapa job nikafika kwa Keja, and I'm being told then I had not moved to this place. Yes, and I've been told at them friend, and I knew that girl at ilikuwa sio ameenda wapi. There's like a forest where we used to live. They had like a forest hapo nyuma. Ati ameenda sijui kufanya nini, kucheza huko na marafiki zake, then fisi imemkula, and ilimkula miguu kwanza before imkule kichwa.
guy. So I'm like, that girl, and she was a 9-year-old girl. What did she go through? I cried. Let me tell you, I cried. Would have thought that is my child, my sister. Unajua fisi anakuanga mtu mwingi, si mtu, sorry, I'm very sorry to the audience. Fisi anakuanga mnyama mwingine awkward vibaya sana. Unajua yule anaanza kukutafuna kaa hata haujakufa. Yes. She alikulwa miguu kwanza. Then imagine feeling that pain of kukulwa miguu, then akuja akamkula kichwa because alipatikana tu hapa na miguu hakuna. So what do you think that 9-year-old went through? Ebu tuweke story ya Mtaikago tafadhali. I just give me a moment. Wacha kwanza. Before tuende kwa story ya Mtaikago. Aki, yule jamaa mwenye uliona nili, si ndio? Alikuwa questioned kuhusiana na kubebana na watu, awarushe sijui ni wapi, ndio town iko clean. Yes. Nakuru. Nikuulize swali. Au ma street people wenye walipelekwa. Does it mean awangepatiwa nafasi washonewa hata ma uniform wakuange wakifagia streets hapo hivyo kama does it mean kiploti cha mabati kila mtu apewe room like ploti tu ya mabati kubwa ibaki hizi fields za serikali waekwe hapa. Wewe utakuwa na place fulani, nyumba ni hizi la leni hapa ndani, msikue mko everywhere kwa hii street. Nyinyi ndio mtakuwa mna clean. Mkipata mtu anaanza kuwa homeless, mleteni kwa hizi nyumba because people are homeless. Coming from home, I usually find people pale 5 wamelala chini ya mti fulani. I don't know if you ever seen that. And that thing really touches my heart. And like because I won't get into that, but that thing really Zulfa, really, unajua this reminds me a history yenye pia siko sure na unajua I don't believe in a history with no evidence. There's a man ni wapi, ni Uganda ama mwenye alibebanga walemavu akasema eti kuja tuende ni wapatie mambo mazuri, akawamalizia kwenda kuwarusha ndani ya maji Lake Victoria. What? You don't know? No. What? Zulfa, si kuna one of the leaders mwenye alifanya hivyo? Idi Amin ama nani? Maybe ni yeye. Able to repeat that story again? Ni walemavu. Yes. Alisema like hataki kuona walemavu kwa country yake. So, akaona the best thing the person can do. Yes. Ni kuambia kuja watu wote wenye wako disabled wakuje niende niwapatie mazuri. Akawaweka ndani ya gari. Kuwaweka ndani ya gari, ile gari yenye inabeba ile the back side inabeba hivi kimwaga. You understand that vehicle? A truck. So akawabeba wakaenda wakamwaga ndani ya Victoria. Wow. Sasa hiyo ndio inafanana na hii yenye one of the huyu mwenye alikuwa anafanywa vetting anaambiwa like ulibeba wasiojiweza vizuri ambao ni street families ukawapeleka kwa msitu and the forest was invaded by hyenas. You see? Yes. Hawa hyena wakakula hawa watu. Ili waligurula na hawa hyena, which is very bad. Let me tell you. Na if possible kama hiyo kitu ni ukweli, hawange mwalao afike hapo ndio akuje kumuuliza na hapo. Maybe they are just trying to like clear something. You know, like best yangu for example, you know, wewe si rafiki yangu tunafanya kazi na wewe, si ndio? Then I have had like something yako. So ibidi junataka kuambia wase sijui nijifanye I'm being strict with you, but we already talked huko nyuma nikwambie wewe si nilisikia ati ulipiga wife yako. Is that true? Unaona? You get that? Alafu ndio kuja kusema ati 1.6 and I'm getting billion eti enda kufanya renovation. Yes, inafaa. Lakini nani ataenda kufuatilia?
Unajua ama ni nani anaweza simama asema aje hapana hizo pesa zenye mmeallocate ni mingi ni hivi please I'm suggesting and this I engage public pay piano opinion yao at least wajua aje this is the opinion from the public and the requested issue yenye nafaa kusimamia hii mambo ni hii na hii watu wanataka washinde. So on that kitu nasema hiyo sawa. So I'm getting this. Nasema this was what happened early in 2019. Allegation emerged that Nakuru County officials had forcibly relocated street children and families purposely so and abandoning them in forests like Embu Boots in Elgeyo Marakwet County and Chemasusu in Baringo County. These actions were allegedly part of efforts to enhance Nakuru appeal in its bid for city status. A 2020 Senate Labour Committee report expressed concerns over these claims, recommending a halt to Nakuru's elevation until the matter was thoroughly investigated. Despite the Senate committee earlier concerns, no concrete evidence has been publicly disclosed to confirm the alleged forced relocations. Sawa, Kinyanjui's firm denial during the vetting process underscores the continuous and political charged nature of this allegations. Sawa, so where were these people when others were taken there wanakuja kusema wakati mse amepatiwa sijui ni cheo gani? Let me ask you, I've sent it to you, yes? Let me ask you, like inatokea tu wapi your story? Saa hii ndio inakuja. Ilitoka seriously 2019, si ya saa hii, ni 2019. Si ya saa hii. Sasa walikuwa wapi? Na hao wenye walikuliwa na mafisi walipata haki yao gani? Zulfa, let me tell you the truth. Wanyonge hawana haki. Do you know that? Yes, I am getting that now. Surely. I'm waking up early in the morning kutoka kwa banda yenye tunaishi kama masquatters hapo mali tumerushwa. Ninaona tu miguu na remains of my sibling. Akiwala, it is not easy. Zulfa. Why? Let me tell you, my dear. Let me tell you, when you think about these things, you're gonna cry here. You're gonna sympathize and empathize with these people. But the thing is, inabaki allegedly, there's no evidence. There's no concrete evidence of any people that were thrown huko Marakwet County. Sawa, with the saying there are no, the hakuna, hamna concrete evidence to really tie this man to these things. Sawa, and I feel so ignorant and arrogant that I don't know that something like that really happened. Sawa, so kuna hiyo yes. I'm sorry. Utaendelea. Nikuulize. Mishahara ya mapolitician inafika 1 million except the president and deputy. Si inafika kama uko 800 ama. But then say wanakula fine. Watu. Let me tell you. They gain all this money in billions. Na mishahara yao ifike hata 1 million. How does this happen? Mtu anaweza gain mabilion na mishahara yake haifiki hata 1 million. Ati once unasikia huyu kama let me tell you, ule jana alikuwa ni Kabogo. Yeah, kuna mwenye alisema eti akona net worth ya 3 point something billion. Ara man sidhani kwa life nataka do kama hiyo. Ara in my goals then nimeandika do kama hiyo. I want yes but no that money. Damn. Unapata bro bado hajatosheka. Bado bro kuna ile do yenye nataka. Kuna that money that they still want, yes? Peter Kim anasema anamuza Peter Kimani welcome. Anauza Kim ati nini? So the thing is, let me tell you,
Na sasa kuna huyu ambaye anaitwa Mutai Kagwe ambaye we are going to see his video soon. Yes. Our producer from pesa za corona zilipeleka wapi? Yes. Wacha kwanza. Yes. Pesa za corona zile zenye zilipotea. Zilienda wapi? Sisi kuna kesi majuu. Nani? Ama ilishaga. Nani? Mutai Kagwe. Hiyo kesi umeisikia? I heard something like that. Umesikia mali imefikia? No, ilishaga hivyo. Alafu yes hai ni those are amenominatiwa. He is nominated. It's like that government is full of criminals and nini. Unitwaje? And wa hebu cheza the producer tucheze hiyo video ya nini ya Mutai Kagwe sasa tumsikize vizuri. Tukiendelea kusubiri producer atuchezee hiyo video ya Mutai Kagwe. My question ni hii. Watazamaji, I'm questioning you now. Somebody anaweza nini? Anaweza kuwa na mshahara yenye haifiki milioni. Lakini sasa hizi mabilioni ako nazo. Anatoa wapi? I don't know is Waitito who. There was someone who was being asked questions that how comes your daughter ambaye sio alikuwa first year wapi, they had 181 or 200 million kwa account yao. Mtoto wako ana job, ametoa hiyo pesa wapi? We had the story of Wavinya and her son walipotana majuu waenda kunini pesa kumani laundry pesa huko. So let me tell you something, Felix. These people unapata mjamaa mshahara yake apite kama anasema anauza kim. So it means Gachagua was impeached grounds of lies. So everything Gachagua was impeached with was lies. Peter mpaka sasa he has never believed that Gachagua was impeached, man. You people. So Buskia, now Siskia, so this is how it goes. This is how they are paid. Sawa? As you wait for the producer to bring Nini. So members of parliaments, those are MPs and senators. Sawa? Salary allowances. Basic salary out basically ni 435,000 with kakitu hapo juu, sawa, per month. House allowance ni 150. You shafika pesa ngapi my dear? 500 na. Yes, per month. Salary market adjustment 140 per month. Total gross monthly salary ni kama 725. Unasikia? After allowances, that is, and committee sitting allowance ni 215 per sitting max. Sawa? So like we my dear, nasoma hizi stuff nachoka. Felix, umesikia sitting allowance ni? Inanibo. 15k, sawa? Max per month ni 240. Aya, vice chairperson 12k per sitting, max 192 per month. Aya, member is that is 75 per sitting, max 120. Sawa? Mileage allowance, that is reimbursements. This is a lot of money. 152 per kilometer for one return journey per week from Nairobi to their constituency. Max, that is 462,000 for 350 kilometers. Benefits, we utachoka hii pesa. In fact, I'm going to forward this to you. Utachoka. Let me ask you, my sister. Yes. Why do you think tunasema Kenya kuna pesa na ziko? Pesa iko. Pesa ni sisi hatuna. Sema I don't have money. But you know, I used to be told, hata kusema hatuna pesa, sema sina pesa. Mimi, you specifically, you don't. Because this is money. As our students are being chased all over, all over, people still got money.
Unajua kitu yenye unafaa ujue? Kutoka hapa hadi Kisii. Unajua mimi nikitoka hapa hadi Kisii na personal car. Inachukua kitu kama 5,000. Ukilipia like Petrol. Kama Bolt ama personal tu. Petrol. Nikitumia personal car. Yangu si mzuri sana. Naomba unisikize vizuri Zulfa. Sawa? Yes. But ni Harrier. Sawa? Nikitoka Nairobi hadi Kisii ni 5,000 mafuta. Sawa? Tena kurudi hiyo ni 10,000. Unanielewa? Suppose mimi ni MP mwenye niko na gari kama TX. Sawa? TX ukijiwekea 15,000, sawa? Inaweza enda ifike Kisii tena irudi na 15,000 nyingine kwa mfano. Sawa? Akitaka kupiga maraundi hapo hivyo kwa maofisi nini iwezi chukua pesa mingi. So tuseme kitu kama 50,000 ukiweka gari 50,000 mafuta pekee. Umeisort, si ndio? But mbono weka a very heavy allowance asifu mtu ni anaenda kutembea na hiyo gari yake Kenya mzima, like seriously. Juu hizi gari zao si eti zinakunywa mafuta mingi vile, yes of course za kama zinakunywa mafuta mingi. Ama kama ni hizo ndege zenye wanatumia ndege kutoka hapa kwenda Kisii ni 10,000. Kama ni kutoka hapa kwenda Meru home, sasa nyumbani kabisa huko Meru, ni less than 20,000 ndege. Unaona? Why are we trying to use government money kufurahisha yani some of the individuals like seriously, badala if possible yani hadi mimi nina feel vibaya, badala if possible those money could maybe help somebody else somewhere huko kwa street mwenye anarusha kwa ofisi. So hizi allowances zenye wanapeana haki hizo zenye ziko so heavy hivyo, wacha wajaribu kuzilimit kidogo. At least huyu MP pia atumiange mshahara wake, ama watakangi watumie mishahara yao. Hawataki kutumia. Pale kwa comment section wanasema Kim anamjibu Peter, anamwambia all we lies. Now Gachagua is just a chilling bombshell giving the government sleepless nights. Unajua yule baba ashajua vitu fulani ambazo mpaka right now they are afraid he's gonna say them. And you know hata kuna this person that was here, he told us he knows Gachagua personally. He was talking to I don't know, you are here with Lewis. Akasema he knows Gachagua personally is a very principled man, very principled. So right now the government iko like sasa tumfanyia nini huyu, sasa tutamregesha kwa serikali, tutafanya aje because he's gonna say. And then anaambiwa tena wanapewa mpaka entertainment allowance. Hata unakasika wewe kuhusu gari, they have been given what? Entertainment allowance. Breathe. Okay. Zulfa, is true a chairman for any committee get 15k per hour, vice 12k? Jesus. Ati nini? Come on. Ati nini? What? Ati nini? Why? What? Kuna mtu wa Kalembe Ndile. Do you know Kalembe Ndile? Kalembe Ndile, people from his place back then used to say that mjamani kudoze parliament. Because the more he's sitting there, that I'm not going to call him that because he's like a very elder person. Sawa? That person just seated there. Ni pesa tu inaingia, hata yaongea, hata atetei kitu ya kwao. Yako tu hapo. You know? Just there because, you know, pesa sinaingia tu kwa mfuko. The more he's sitting down. Then after that, after kuingia mara mbili na retire, yana anajenga ghorofa 10 huko na ananunua whatever. Jesus. Hebu tusikie mtai kawa anasema nini? Okay. Alafu ndio tujue hawa watu ni wanatuchezea ama ni aje Zulfa? Yeah. For the job for which he has been nominated. Thank you.
Now, Honorable Mutahi Kagwe, in less than 5 minutes, tell this committee who you are, your background, your education, and why you think you are suitable to hold office for which you have been nominated. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you, members of the nominating committee. First and foremost, before I start, Mr. Chairman, let me just say that I want to say thank you. First, I would like to say thank you to God indeed, because that is why He is why we are here today. Secondly, I wish to take this opportunity to thank His Excellency, the President, for this appointment or nomination, which I hope will be approved by this committee. Thirdly, Mr. Chairman, I very briefly will say that, as I said, my name is Mutahi Kagwe. I was born in Nyeri County, and Mr. Chairman, if you allow, as I go along, I will give the reasons. I will tie up the reasons why I think I'm suitable for this job with my background. I went to primary school in a rural school in Nyeri, and I think that is where I started the journey to this discussion here today. Most of you will remember that in primary schools, or some of you will remember that in primary schools, we used to have what was called the 4K Club. The 4K Club is where we started our farming. Some of us went there, and Mr. Chairman, if you remember, the 4K clubs introduced us to agriculture. And that's why I picked my talent of planting trees and so on. Mr. Chairman, in my primary school, what we did, I lived a rural primary school life where we did a lot of work in coffee. I have carried coffee on my backside to take it to the factories. First in Ishamara, if anybody knows the place, in Nyeri. We have spent our school holidays in coffee factories where we were drying the coffee beans and so on and so forth. You know what 4K meant? Kuungana, kufanya, kuungana, 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 kufanya, kusaidia Kenya. Yes. Thank you, Mr. Chairman. That's what it was. Yeah, and I was a member of that, and you two are a member. Yeah, that's what it meant. And Mr. Chairman, Majority Leader didn't know that. Yeah. I think he went to school when 4K was dead. Probably. But it is one of the things perhaps we should think about reviving as we go along. Mr. Chairman, I then went to Kagumo High School, where I studied for 6 years. But in the course of my studies too, I was a member of the agricultural club in the school. And it is through the agricultural club in the school that we actually started eating eggs at Kagumo High School, because it is how we started the school poultry project. And I remember distinctly Mr. Gisheru, who was our teacher, leading that whole project, and just emphasizing to us the importance of agriculture at the time. But I was successful in Kagumo High School, and I went to the University of Nairobi, where, as you graciously acknowledged, Mr. Chairman, we were in school together, where I graduated with a bachelor's degree in commerce. And I want to talk about that commerce degree, Mr. Chairman, because a degree in commerce prepares you generally for business management. May it be the public business in public or business in the private sector. And my education was rounded enough so that in the course of my career, as I left university, in the course of my career, I have managed very different businesses, both in public and private life. I also went on, Mr. Chairman, to do a master's degree at USIU, again in business administration, a master's in business administration, emphasizing my studies more in management information systems as well as finance.
Mr. Chairman, during this time, I did my master's when I was working, but I started off my working career at an interesting small place called Mashambani Magazine. Mashambani Magazine was a magazine published by trend publishers, which was about farming. And I later, in my capacity as a marketing manager of that company, closed Mashambani Magazine and replaced it with Farmer's Voice. The Farmer's Voice magazine, which I worked for, was actually the KFA magazine. Those of you who remember, the Kenya Farmers Association is the one that owned the Farmer's Voice, which I published and ran for 2 years. So again, Mr. Speaker, that's why I said the journey that I'm going to explain has gone on to attach me to this interview here today. Of course, I would never have foreseen that this was going to happen. So, Mr. Speaker, having finished my education, I went on to run Trend Publishers, which was Viva, better known as Viva Magazine. I left Viva Magazine and joined the Standard Newspaper Group as advertising manager, followed on where I rose in the group, which was then owned by Lonro East Africa, to become the commercial operations director. Following my 11 years as an employee of Lonro, I then branched out on my own to start my own businesses. And since then, that is what I have been doing in my private life, running businesses over that period since the year 1992, when I left formal employment. Mr. Chairman, after that, during my period, in the year 2002, I ran for office. I felt that having done being educated, having then gone on to develop a successful career, I felt that I should do some public work and serve the people. And I went to Mukurweini constituency, where I ran for office and was elected in 2002 as a member of parliament for Mukurweini constituency. In the course of that, you will remember, Mr. Chairman, that at that time, cabinet secretaries, cabinet ministers were also appointed from the parliament, and I was appointed as the Minister for Information and Communications in the year 2005. I served as Minister for Information and Communication, and I can say that it is one of my most exciting times. And in terms of preparing me for, again, going back to the cabinet as CS for agriculture and livestock, that's where I cut my teeth in that space of understanding government, being clear about the roles that the different arms of government play, being clear about the role of cabinet, collective responsibility, and other aspects that you learn. Jobs. I then, in 2007, I lost my position as member of parliament. But then I was appointed by His Excellency, late President Kibaki, to be chairman of the Multimedia University Council. I was the first chairman of that university and laid the foundation of what is now perhaps a uniquely placed university in terms of the technology space and communication space. And again, I'm very proud of my work there and what we did. I then, Mr. Chairman, left. Wind up. I then, Mr. Chairman, went to back to Nyeri County, where I became the senator of Nyeri County. Followed after that by my appointment again back to the cabinet as the CS for health in 2019. And Mr. Chairman, all that experience that I have had, both my education, my experience in school, my experience in private sector, my experience as cabinet secretary and the Minister for Information, Cabinet Secretary for Health, have all, in my opinion, ably prepared me for this particular position.
Thank you. I'll invite members to put questions. Let's start you off. Hapo ndio huyo mzee alikuwa amepewa nafasi akafikia ya kujiexpress. Hadi nasikia like kulikuwa na programu inaitwa 4K. Mimi najua 4K. Unajua from cameras. 4K is just a format. Yenye inahusiana na quality. I never knew it will be also of different meaning. So, what is your point? Yapo zangu zimeisha moto. That is my point. No. My point is, yes, nimemsikiza yule baba ameongea, ameeleza. I don't know why they usually want to start with these sub stories of, I know what you're going through. Yes, you knew that like 50 years ago. You don't know what I'm going through right now. You don't know about kahawa and curry. Sisi nabana kubeba kahawa kwa mgongo sahi. So them trying to relate to us right now, trying to like show us we're in the same nini is not good. Yes? I'm nafikiria je my dear. Mimi nashtuka hapa the salaries of these people. Yes? Have you seen the salaries now, my governors were now out and everything and grossly and all that, man. Na tuko the same Kenya with these people. Are we living good? Ama kuna venye kuna bridge mali, there's like a bridge somewhere. We are here and they are here. They just like chungulia us from this side. Yes? Zulfa. Ulisikia akijaribu Mtaikawe akisema vile alimanage kunini alimanage ku deliver services in all the sections kulingana na vile alikuwa nafaa. Haya. Na ulisikia amekuwa successful in every seat yenye angepewa ama any position yenye angepewa in the country. I have got a question. Yes. Ulisikia akisema ame improve lives of the public ama civilian, sorry, I mean. Hakuna mali anyway. No. Hapo mali amewekwa anaenda kutumikia kina nani? Sini watu. Let me tell you the truth. Mimi nayo ningekuwa kama chair wa hiyo program. Yeyote mwenye hawezi hata mention vile aliwahi badilisha maisha ya watu fulani specific mahali fulani. Sorry. Pole. Hata ikue kwao. That will be the lives that you've changed. Actually, vitu nyingi unasema utasema. Yes. What you've done. Sasa ukiniambia like vile ulibeba kahawa kwa mgongo inisaidie na nini? Your life. Yes, that is your life. Nayo ni experience yako. How will it affect these people outside here? Angeniambia aje? Angetuambia aje? Niliwahi change some of the individuals when I was in a certain position in the government in this way. Let me tell you. Unaona hata kama Ruto, maybe President Ruto watu wanamuongea vibaya. At least akona ka legacy Kenya, nasema eti niliwahi leta hustler fund. Watu wakakula wakurudisha. But bado unajua sasa bado zinaendelea zikiadapt. Wait. Hiyo ni kitu yenye tunaweza sema aje? Anaweza sema alifanyia watu. Hakufanyia, angetupia for free. Hapana. Hapana. Okay. Yawa. Kaki. Take my point. I'm trying to say no, this. That point you're saying. He came up with a program which was not there before. It could have been at least anaweza convince mtu. It could have been free. It wasn't free. You're still paying. Na iko na interest. So that he did it for himself, not for us. So you bring another one now.
Bring another point. Umesikia ni CSUPM mwenye amenominatiwa hapa, mwenye aliyoifanyia public kazi yoyote mahali alisema aje niliwahi jaribu kuleta program fulani hii kwa eneo yenye niliekwa, hata kama ingembenefitisha pia yeye. Tunaweza sema Wavinya Ndeti ameleta mpira kwao. Wavinya Ndeti anapea wamama pesa wanacheza mpira. That is helping. Hata kama kuna scandals gani. Anachukua yes. Mpira itaongeza pesa ngapi kwa mfuko? Si anawapea kama kundi la wamama 11 anawapea 50,000 anagawana. Sasa hiyo inasaidia kwao nyumbani. Anapena 100k kwa ball, mkishinda 100k, mkifika yani hakuna hata mkishindwa there is something you will get. Hata kama anakula ile nyingi huko juu, women are so excited for that. Unapata mwanamke anasema enda kucheza ball jioni. And but they are feeling young. So that is better than kuniambia eti mtu will bring Asla fund. Asla fund shukura angesema basi kila Mkenya anampea 500 for free, not for interest. That is for himself. Continue. Kim is saying Kim anasema yes. Kumbe hao watu wako na pesa while my net worth is way below. Wewe kwenda. Eti my net worth is way below my Toyota Premio. Sasa hebu mjibu wewe Felix. Mjibu Kim. Kim. Guy. Afadhali wewe uko na hiyo yenye unaona. Na at least unasema uko na net worth. Ukiambia hivyo net worth Felix. Ukiambia net worth Felix umemba net worth unamshtua. Sasa shwali ninaweza sema nini? What can I say? What can I say? Net worth. Na wewe net worth unaisikiaga tu kwa movies, si ndio? Ninaisikia kwa Vettings. Wallahi, unasikiaga tu kwa vitu kama hizo, you don't know about that. Kim uko you're better. Usiambie Felix vitu kama hizo anashika na pressure. Unampandisha pressure huyu. Vibaya sana. Hebu niambie net worth yako bidii, lakini wakati mtu anasema you have like simu yako unajua ni kama 50,000. Si ndio? Nikiona kiatu yako ni kama 10k. Sema place unaishi and is that your place ama umefanya ku rent that house? Is that your place? That is your place? Hapana, mimi ni mahali nimekodisha kupanga. Okay. So that is not your place. Yes. So like nyumbani uko na nini? Uko na kashama mahali uko na matoke? Niko na ukiassume ni kama pesa ngapi hiyo shamba ukiuza? Imefika kama like 10 million ama 20 million hiyo place ukiuza. Iliza fikisha pesa. Wewe in short usinitamkie net worth. That is your net worth. That is everything that you own. Kimki anakuambia ati si wewe umesema uko na area. Unafua 5k tukisi. Ati mimi premium ni 700 tukisi. Wale man. Sema but then you said that. Anawapimia ubro by the way. I was trying to give you some references, you see? So nikienda pale chini sasa na kamera ya studio saa hii niende pale chini. Na niulize whose car is this? Watasema whose car is that? On a serious note by the way ndio mwacha kutupimia hapa live, lakini mnabonga like hapa drink water and you're drinking wine uku behind. If I go the camera studio hapa sasa hivi producer twende chini. Utapata ni nani gari yenye kwa pale chini? By the Harry for real. Say it nini? Unasema ni nani? Wewe wacha story mingi. Exactly. Unaona sasa amelenga. Sikiza nikuambia. My sister Zulfa. Let me tell you the truth. The way I live right now. Na huko mali ninaweza jaribu kusaidia wenzangu wenye niko sure maybe hawana kauwezo kazuri. Haiwezi fanana na mtu mwenye anapata 100 million na bizinga na ibaiwa huko kando. Yes. Unanielewa? Kitu yenye ninajaribu kumaanisha ni the vetting ingefanywa kulingana na mtu vituko zenye amefanya kwanza asimamishwe, na hapo hata kama maybe uko na kaskando hata ka sport usimamishwe kidogo, at least ile clarification ifanywe. Yes. By the time unaingia kwa hiyo seat you are very clean. Yes. We want clean people in that seat.
I'm very proud of the same correct people. Tunarudi the same situation we are right now. Tuache kusikiza mtu kutuambia story ya kubeba kahawa. Bababu ulioba kahawa fiti. My dad used to tell me that nilitembea 5 kilometers kama sijavaa kiatu. Nilivaa kiatu yangu ya kwanza nikiwa form 1. Is good. So sasa eti wewe anakuambia hivi Kim, mwambie tu wewe Felix in deep state siku moja akikuwa CS tutajua tu. We shall know everything about you. Aya sisi unajifanya sijui eti unajua mimi and what. But I think hizi mambo za sob stories we should forget about them. Yes Felix. I want to kumjibu Kim kwanza. I tell you Kim bro. Let me just face you. Unajua wewe ni mtu mzuri. Truly mimi nikipata any seat in the government, I tell you the truth. Nitahamishwa Kenya juu kukufa nayo nikoshwa siwezi uliwa. Zulfa. Hawezi kuwa. Hapana. Unless maybe Mungu wangu anipende. Kitu ya kwanza, I tell you nitakuwa nikiingilia masiasi wengine. Sawa? Lazima nijaribu kuwaingilia. If possible niwaambiwa proof to the public kitu yenye wamefanya inaonekana. Yes. I like Matiang'i. Yes. Yes, alibadilisha uniform za police. Na akabadilisha mabasi ya gari, mabasi ya shule. Na akaleta yellow. Nani amefanya kitu kingine hapa? Michuki was coming from which side of this country? Michuki si alikuwa ni Masai ama? Michuki ni Mkikuyu ama Masai? I don't know. I like that guy. Na ule malikufaga kwa ndege. But it could have been the president of Kenya, Saitoti. Yes. They were coming from the same side. I don't know. Someone tell us where Michuki is from. I don't know where Michuki is from. Audience wakitujaribia kutupatia information ya Michuki. That guy came with a very strict rule yenye matatu ingebeba excess kwa barabara. Hakuna story ya kutofunga mkanda. And I tell you, by that time police wengi waliharibu kazi kwa sababu gani? Yule msee sometimes angeenda privately. Hadi workplaces hao watu wenye wanasimamia hizo mambo na transport. Is he alive? Yeah? He died. Michuki. I'm not sure. I don't know. I don't know. But that guy did. Unaona vile Matiang'i alifanya? Exactly. Yes, watakuwa miacha legacy gani? Ni kukula pesa za corona. Itakuwa ni legacy ambayo tunakumbuka for now, and maybe even our children and our children's children will always remember those legacies. Si wajaribu wanipatie siti yoyote waone. Si uanze kwanza na MP Kisii tuone. Kuja kwanza ku MP, I will vote for you. I will vote for you Felix. Enda kwanza ku MP huko, then ukuje polepole kama huyu ambaye anajiita Ali Kinyanjui hivyo. Aya, sasa wewe kuna ule mwingine wa Kabogo. We need to see for Kabogo. Yes. Nini hiyo? Yes. No, information. But information that we will read after we have seen Kabogo's story. We need to know, because there are the 3 people who are nominated, yes? One is see them get voted. So producer tafadhali tuchezee hiyo story ya Kabogo. Wana sina Kabogo's mwenye alisema kuna 3 ni vizuri. Kuna watu wanasema hapa kwenye WhatsApp yangu we have not seen for Kabogo. So let us get the Kabogo's one. I tell you. Yes, tell me. Hii story yenye yani hii life ni ngumu. Tukisubiria producer aendelea kushughulikia hiyo. Do you have any knowledge about huyo Kabogo?
Ulimwita Kabogo? Kabogo? Yes. I won't say I have any much knowledge of Kabogo, just what we all know. I know and repeat it. So what kidogo? Ati Kim anasema sawa. At least anasema all the best Felix, utakuwa CS soon au usinisahau man. Michezo ambayo tunacheza jamani. Let me read this. Nice, yeah? Unasikia Felix? Felix umsikia venye Kim anakuambia? Usimsahau, you gotta be that. You gotta be the CS, but usimsahau. Anasema at least nipende za kufuel premium yangu. Kwani by then sitakuwa umeshanunua gari nyingine? Ama si ndio? By then now CS unakuja kuwa CS. Mbaya sana. Wallahi bro, I tell you kama hayo ndio maombi yako. We will be the face of this country, I tell you. Me and you. Wewe wakaungana mikono. Wakaungana mikono. Damn. Okay, have you gotten that video? Wacha kwanza tusikie huyu mtu pia yeye anatuambia nini. Okay. Then the rest will toe the line. If you see the debate on TikTok and between America and China, you will see that money is really moving, but something positive is about to happen. So as a Kenyan, a parent, and probably as a minister, is something that is really concerning about what is available there. You cannot even face your children in your own living room because of the material that has come to their heads. And you will see a family that has a boy and a girl of probably that age of 7 and 8. Your guess is as good as mine, Mr. Speaker, what you would see them do. And it is killing for a parent to be able to deal with such a thing. Thank you, Nominee. I will now ask you a few other questions. You told us how hardworking you are and how much money you have made. What is your net worth in terms of assets, houses, Mr. land, Speaker, cash, and bank? Residential houses, Mr. Speaker, my total net worth is about 700 million. Movable assets of about 40 million, Mr. Speaker. Land and farm, about 756 million, Mr. Speaker. Cash and current assets of about 64 million, Mr. Speaker. Beg your pardon. And interest and shares in companies, approximately 1.5 billion. So a total of about 3.01 billion, Mr. Speaker. Yes. Conservatively, Mr. Speaker. Conservatively, yes. You are worth over 3 billion. That's what you said, yes. Thank you, Mr. Speaker. Have you ever been convicted? Yes, Junet. Mr. Speaker, when I listened to the presentation on the issue of net worth, Did you know that the most mimi hadi ni vizuri producer amekata hiyo clip yake. Kwa nini? Why is that? Nikuulize? Unajua lakini hapa Nairobi kuna watu wenye wako homeless. Aish, homelessness iko kila mahali. It's like a real thing. Hata Los Angeles majuku, homelessness imejaa huko. Unajua? Kuna tagi yenye niliona inasema utumishi na haki kwa wote. Hiyo inakuanga ya which service? Falisa? Kitu kama hiyo, si ndio? Na hawa wase
wako parliament kutukonfirmia wanatufanyia kazi, si ndio? And if possible they are trying to vet so that we can know the kind of people who are going to work for us. Yes. Si ndio? Yes. Aki mimi bado my point ni yenye naendelea kuzingatia story na kubadilisha life ya watu. Unaelewa? Aki I'll never stop talking about it as long as ni politics tunazungumzia. I cannot talk mudomo. I just want to talk about the actions. Unajua they started just like you saying I'm that guy until the moment they start on that seat. Unajua sijasikia mahali popote wanaulizwa na achievement za kubadilisha life za Wakenya. Umebadilisha life za watu wangapi? Network itatusaidia na nini? I think that is for them to show us that they don't need our money. Eti pesa madhani ndo nimekujia basi I have much money than this. I think that's the point. Nika psychology trick fulani kakutuonyesha si pesa nimekujia hapa. Me, I'm good, I'm contented, I'm just gonna come here to work for you. But that's a lie. Yes? Because kwanza tumewaona hapo. Mbona basi wanalipwa mshahara wakati wanapatiwa mshahara, mbona wakatai? Mbona wakatai? Yeye anakataa pesa. No day ninaweza kuwa convinced eti they are just there to work for us. No. Yes. Waluya wanaitikianga aje? Yes. Waluya? I don't know. Na Wakamba? I don't know. No. Niambie vile Waluya wanaitikia yes. Wale niambie. Kwani Waluya ni akina nani? Okay, Kimki wanakuambia sawa. Na sisi tuliambiwa serikali ni ya mama mboga na watu wa boda boda. What happened by the actually that was the thing that you should be told out here. Story ya jabu ilikuwa tu ni hiyo. Mama mboga wapi? Mama mboga. Ametokea wapi mama mboga vile sasa saa hii ndio wanaelekea kukufa? Imagine, and boda people. Those are the people who are told they're going to be given everything. Boda na kufikia wakati umeshuka kutoka kwa gari umeipark somewhere hivi mahali huwezi proceed. Akikuona tu umeshuka kutoka kwa gari hivi na umemwambia like unataka akufikishe mahali. I tell you distance inatosha na 50 bob, anaongeza 50 bob nyingine. They're survive too, yes. Alafu ukimwambia ni uko na 50 bob anakuambia hapana, anaenda. Chenye kina muubo umeshuka kutoka kwa gari. You cannot even appreciate the person. Maybe hata kwa kumuonyesha yaje anakona value. Kazi yako ni kumpinga tena hata kutaka kunini. Nani anaweza ona hayo? Chenye wanaona ni kutufumba like wako na net worth yenye iko mzuri so that ndio watu convince so that waingie huko baadaye. Wanagira kwa vikundi za mama treasury, mtu yupo yeye treasury kuweka pesa ni mtu mwenye apparently na bucket bwanake akona do. Si anyone upewa because wewe wa shida utapewa uanze kununua unga na pesa yetu. But the thing is pia wao wanakula hiyo pesa. So hatujamaliza kuangalia Kabogo, tunaweza endelea na Kabogo. Ndio tuelewe some key points. There are some things we need really to know. Tusikize mtu kabisa ndio isibaki hatu kumsikizana kabisa. Producer fanya mambo.
Tukisubiri producer ashughulikie hiyo. What do you think about kwa hiyo statement yenye ulisikia ya nani yule alimuuliza swali? Kuna mtu alimuuliza swali huko. Ambazo maswali na watu wengi kwa specific. Acha nikumbuke. Okay, so the thing is, Felix, yes? As you wait for that video, the thing is, I think we need new faces. I think we need new people. We need new people to be nominated. There seem to ambaye kama sa Mtaika alikuwa hapa mwaka wa the time of Uhuru, pesa ya corona ilipotea. We want to give these people more money. We want to give this person a new position. Huyu mwingine haja clarify whether alichukua watu na akawarusha kwenye that Embo forest. He has not clarified. Si ndio? Yeah. So how are we still bringing them up? Why are we still doing that? Like, why? But maybe that is my opinion. Yes, wewe unafikiria aje? Should they be there even? Ama tunafaa tumeshalitoa watu wengine wapi? Because huyu kwanza asema Mtaikagu asema pesa ya corona iliendaga wapi? Sababu leta kuna hiyo kesi inaendelea. Huyu mwingine hii kesi ya kurusha watu kwa nini? How did it end? Yes? Felix. Yes. So what do you think about that? Okay. According to me, Mimi, Zulfa, I cannot even try to think with these people. Not because maybe niko so intelligent kuwaliko, but because they are not transparent. They are not honest. Unaona? There is no way you can entertain somebody. You are questioning the person about what he did, badala munaweza mzuia kwanza awa clarify na hiyo issue ndio muendele. You see? Ama wewe, do you think they are fair? Unajua, hiyo question ambayo umeulizwa hapo is not a simple question. Na Kim anasema eti but mbona MP apewe sitting allowance na kazi yake ni kwenda bunge. But uko sure Felix ukiingia hapo uta change? Felix, jibu Kim. Nikingoja kumjibu nyingine. Ni change aje sasa? Do ita kuchange. Do and power ita kuchange. Mimi siwezi waangusha. Kama hawa wenye mmezoea. Felix. I wish you could know. I wish you could know how I feel so good when I see watu wanaishi. Hata hawa, I told you the last time president akitaka kiti alikuwa anasema venye aliokoka, venye yako kwa kanisa sasa. Now tell me right now. We, sawa, so bado nani? Kim anauliza but mbona MP apewe sitting allowance na kazi yake ni kwenda. What, but then why are they given that sitting allowance? See, that is a job. I'm up here, I should go to my boss and ask for this thing now. The more I'm sitting on that seat, the more I am talking. I want talking allowance. Sindio? Ama wanaje tuende kwa boss tumwambie hivyo. Tumwandikie email. Tumwambie boss, you know what? We want talking allowance because unaona mpaka MPs wanapewa nini? Nani asifiwe? Hebu jibu Kim vizuri. Mjibu vizuri. Are you gonna change? Are you going to change? When you become this? Siwezi change. Truly, mimi siwezi change. Zulfa? Yes? Ningetaka kuchange. Ninge change ile siku Mungu alinipatia another chance. Another chance of what? Hivyo. Nikwambie? There was
a simple life yenye nilikuwa ninaishi before. Sawa? Wakati nilifeel like kamaisha kamebadilika kidogo, na sina mambo yenye yananisumbua kama yale yenye nilikuwa nimezoea. That's why ninasema siwezi change, because I understand what the ordinary person anapitia. Kwanza yule mwenye anaishi town, analipa kodi, hana kazi, ni self employed person mwenye anaamka na hajui kaa anaenda kuuzia mtu kitu yoyote kwa vyote ambavyo amebeba. So mimi sidhani kama ninaweza change. In fact, I have no reason. As long as nimeshiba, nimefanya nini? Niko healthy, familia yangu iko tu vizuri, I cannot try to think of having more than enough. Sasa mtu mwenye ako na net worth ya 3 billion, hajasema ni maisha ya watu wangapi ametusaidia kubadilisha. Do you think huyo ndio the right person mwenye afaa uka hapo? Look at Kim, what he's saying. Yes? Anasema hivi, I like the way he is honest. Yes? Acha wewe unatuambia kwa story ya Jaba. Anasema eti mimi ukikuwa CS lazima ninunue TX, siwezi kaa na premium tena. As long as I will be in your circle, unajua utakuwa mpaka na bodyguards. Will you be having bodyguards by the way? See, you're good. Usema unajua inakwaje ile fulani ya Putin. Yeah? Will you need bodyguards? Anakuambia unamnunulia TX. As long as, because anakuwa in your circle. Thank you. Bro, thank you. Unajua nilikwambia aje? Mimi na wewe. We are the face. Wewe. Ona unapangia Kenya ni kama ni kichaka fulani ya kwenu. The way you're pangia, but I like your dreams, yes? Wacha tuseme ukweli. Kenya haiwezi kuwa vile itakuwa kama tutakuwa eliminated, mimi na Kim na huyo mwenzangu mwenye ameniangalia hapo. We should focus. We know what we want. Unaona? After kuipata, there is no need ya kutaka kupata more. Una get? Kuna mwenye ana completely. By then ninachukianga yule kiongozi mwenye aliwahi tusi watu. Faraha. Ama ni mgani? Yeah, yule mwenye anatusi watu, anatusi mama za watu. Hebu acha usinikumbushe kitu. That wacha. Ndio maana ninasema hivi Zulfa, let me tell you the truth. Wachache sana. Wenye wanafikanga huko juu wanafanya ambavyo walipromise watu. That's when ninaambia brother yangu huyu Kim, bro, I believe mimi na wewe we are the face of this country. And in fact, hii country yetu iko kwa mikono yangu mimi na wewe na mwenzako, mimi na mwenzetu mwenye tuko pamoja hapa kwa hii live. Una get? Kubadilika ni ubumbavu. Na in fact ina prove right vile maybe huyu mtu ni hypocrite. Na there is no need ya kumpatia even the second chance kwa wote wenye walifeli kwa manifesto zenye walipatia watu. Aki ninawaambia muwapatie kisogo completely. Kim mimi I have no reason ya kubadilika. I don't like Zulfa. Yes? I don't like kubadilika mimi ama kufake. This is the real who I am. And I have no reason to fake. You know, let me tell you mimi politician wote ni story ya Jaba. Sawa? Hakuna eti nini because you guys sasa kama in fact kama unashaanza kuongea hivi, I can't even now believe anything else you're going to ever tell me. Because you guys, you talk a big game. And then it comes to bed, hakuna. Yes, hapo malo umefikia sawa. Yes. You talk a big game. Tusikie chenye producer ametuwekea nini. Okay, sawa. Okay. Described as harmful, removing what is described as harmful content or crude content on Facebook, on TikTok, Instagram, on largely main social media platforms.
I say is that they ensure that they review Facebook, TikTok, and Instagram to ensure that these important platforms are not filled with hate speech or incitement to violence. We watch murders, executions, child sexual abuse, and rape, often for more than 8 hours a day. And we are paid less than $2 an hour for it. The workers described it as part of the excerpt from that article. And therefore, we would want to hear what you would intend to do as Cabinet Secretary now in charge of ICT. One, to protect these young Kenyans from being exploited by the big tech companies working on AI from the US and other developed countries. And two, to also protect these young Kenyans from the harmful effects of the content that they watch, that they have to go through as they work. And you know, mental health is indeed a big issue and has been rated as one of the big issues, especially with those working in the tech space in the country. And probably part of it is out of this engagement with content that they are finding online as they work. What would you do to protect them? Lastly, on revenue assurance, calls dropping Kenyans telcos. Continue to work with, we all work with phone companies or telcos that call drops are very frequent, and nobody ever compensates Kenyans for the call drops, what you would intend to do. Plus, because that is a situation where these telcos are stealing from Kenyans as we make calls. But the same telcos also steal from government in terms of revenue, because we have a system where KRA cannot tell how much airtime you have used, because it's a self-reporting system with the telcos. What revenue assurance systems would you put in place, probably from CA, Communications Authority, to ensure that CA has a view of the amount of data, the amount of airtime that Safaricom and all the other telcos are selling to Kenyans, because there is theft both ways, from Kenyans and also from the revenue authorities. Nominee, you can record the next questions. Junet. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, through you, I would like to ask the nominee, Honorable William Kabogo Gitau, that we are looking here at the suitability, his suitability to be the Cabinet Secretary for ICT. In that regard, having been a governor, member of parliament, and having run a huge county like Kiambu, I have no doubt in his capacity. But these are the questions I want to ask. In 2010, Honorable Chairman, the late Professor George Saitoti, then the Minister for Internal Security, named in Parliament persons suspected to be drug traffickers in connection with alleged illegal trade, drug trade, and who are under investigation. Among the persons that were named, Honorable Speaker, the name of Honorable Kabogo appeared on the list. Can you make it clear to this committee and the great people of this country who are watching you today, did you or have you ever been suspected or charged with drug trafficking? Second question is, this is a simple one, during your tenure as a governor of Homa Bay, of Kiambu. No, Kichwangi, do you Homa Bay? It's Kiambu. You have snapped, they say many times, summons from the Senate. Now, as a cabinet secretary, you will be answerable to Parliament. These are, other than the appointing authority, these are your next employers, second employers. You will appear here every day to answer questions on ICT and those kind of things. Will you be able to appear before the Senate and the National Assembly at any time that are required? And lastly, people also describe you as somebody who is they say tough-headed, bordering arrogancy, highest level of high-handedness. How are you going to be compatible now with being a CS with this kind of job that requires a lot of humility? And looking at your CV lastly, I went through, you have not indicated how many children you have. Can you share with the committee how many children you have? Go on. In Africa, we don't count children, so you can ignore that. Thank you, Mr. Speaker. First, I appreciate the fact that
Honorable Jeanette has said he has no doubt I have the capabilities of becoming Minister for ICT. I thank you. Party leader, Mheshimiwa Ichung'wa, is talking about working conditions and big tech companies. Like I said before, Mr. Speaker, it is the use of regulatory frameworks and legislative work that can help us deal with these big tech issues. And the way they take advantage of, especially African countries, in terms of call drops. I have been a victim of very many call drops by Safaricom itself. And the minute you call them and ask why is this happening, they say it is technology, it is these days, you know, frequencies, all these stories. As Minister for ICT, if I'm confirmed, Mr. Speaker, this will become a thing of the past. We should be able to ask CA to be able to get call logs and determine how much call drops each caller has and what the company needs to do to compensate drop times. On the issue of hate speech and harmful content, again, this is a matter of every country having its own regulations. It is true if you look at TikTok, you look at Facebook and X, you will find all sorts of pornography, actually even available to children. This is a situation where our regulators should be able to engage these providers or the owners of these apps, Facebook, TikTok and others, to know how they can be regulated. Nominee, it is not about the regulator. If you are approved, you'll be the minister providing policy direction. Exactly, That's Mr. what Speaker. Ichung'wa wants So to my know. first directive to CA is to be able to get to know how this can be regulated. And we have technical people who have experience, Mr. Speaker, on how these things can be done. I should be able to sit with them on the first or second day of my term in office to make sure that there is a direct and clear way of dealing with these problems. So, Mr. Speaker, on the issue of exploitation, I have addressed that. Perfect and harmful content, again, it is a matter of great concern how much bad content is available on these platforms, and it is worldwide. We have seen situations where other countries have stopped certain platforms in operating, like for example, the discussion now in the US, where TikTok is supposed to be banned from using the American airspace. I should be able to get to the bottom of these things and see that the Kenyan content is good for consumption for underage and also other users. If I go to, I'm not sure whether I got the third question from... he asked if you are still chairman of Tujibebe party. Yes, Mr. Chairman, I am not a chairman of Jibebe now. The minute I was nominated by the president, I resigned the following day, and I think a copy of that is in the bundle of documents that I have given. From the Honorable Jeanette, a question I have dealt with all my life since that fateful day when Professor Saitoti, the late, dropped names of MPs as suspected drug dealers. I want to say here on record, Mr. Speaker, I have never, ever dealt with drugs of any kind all my life. Mr. Speaker, this Not even Panadol? Mr. Speaker, I do not imagine that Junet Mohammed was asking about Panadol. I have some in my pocket if it's just Panadol. But I know he's talking about hard. You know what he meant. He's talking about hard drugs, cocaine and the rest. And this is a very disturbing subject, Mr. Speaker.
But I invite Kenyans also to have a look at the dossier that Mr. Saitoti brought to the House. It's a dossier such that, Mr. Speaker, if it was given to Inspector Mwala, it would not pass Mr. Mwala's table for a script. If, Mr. Speaker, at that point in time, and records speak here in this House, I fought vigorously the tabling of our names without a leave of the House, because the rules are such that if you are discussing the conduct of an MP, you need to move a substantive motion. But for that particular one, it went through smoothly as planned. But my point here, Mr. Speaker, the government or agencies, the police, did a thorough investigation, and they gave a temporary report a month later, which was tabled and is part of the records of this House, and they found that I was not culpable. I had never been involved in drug trafficking, and I had never been a driver of the Honorable Mao, as that dossier had said. I actually said, Mr. Speaker, on the floor of this House, that there is no need of anyone trying to do extradition proceedings to get me to travel to the US to answer these charges. I offered myself. They give me a one-way visa, and I'll take myself to any part of the world to answer charges of drugs. It's never happened. So the authors of that dossier probably didn't get exactly what they wanted, but what they got is messing with people's names. And that is the situation it is today. Mr. Speaker, it has continued to happen. People talking about, you will find some of us are named Pablo, all those names. But the truth be told is that I did take some people to court. If you remember, there was a program by Standard called something Mihadarati by Mheshimiwa from Nyali. And I did take them to court. It's taken long, about 8 or 9 years. But finally, I got judgment against them, and I was paid a little bit of money. But circulation is still happening. This is something I am bound to live with for the rest of my life. But I do not do drugs. Thank you. That was a tough one. Yeah? You've not answered one. He also asked you that when you are governor of Kiambu, you snubbed invitations and summons to attend. I'm going there. Okay. Thank you, Mr. Speaker. You know, it was the perception of being high-handed. It is. Pardon? Go on and answer the questions. Yes. In the beginning, when governors were being called to Senate, there was a general feeling that we should not come to Senate as an independent government. But when it was clear through court decisions that governors would appear, we started appearing, and I want to be on record here, Mr. Speaker. I came to this Senate House to answer questions of senators. For 3 consecutive years, Kiambu had appeared. As a matter of fact, I came to the clerk of that committee, and I said they can ask the chair, I think it was Professor Nyang Yong then, that should any county be invited to the Senate and they do not appear, Kiambu can appear. It's just next door. In trafficking, of which you're gonna get deeper into it kwenye Kenya updates. Akauliza kwa watoto wangapi kabaki in Africa. We don't count children. Sawa. So let us wrap up. Do you have anything to tell our viewers as we finish? And then to some comments pale za Kim na Peter, then tutoke, tuelekee lunch, and then we come back later to finish. Anyway, truly,
Mimi okay, mingi nilikuwa nishasema. Okay. And hata nikiongea sahi inaweza jipara nikifanya repetition, but the fact is these people kama wako na any sport Zulfa, let them not to be given office. Na truly kama kuna kaskando Kenya walikuwa nako. Unaona? Because that will be the same people who are going to repeat the same thing. Yes, they did. So ni afadhali mtu tu ayekwe bending kidogo mpaka kitu yake kuwa cleared, afanyiwe scanning, clarification zikikuja sawa, na zikuwe transparent, zikuwe zile za kusema hapa ni Kenya. Yes. Hapana, Kenya yetu ni mzuri, so if possible clarification zikuje zenye zina clarify like everything is okay. Okay. Yeah. So we're going to read the comments and then we finish. Sawa. Then anakuambia Felix ukoshua patiwa hiyo position for 2 weeks uamie Runda, that is Kim. Then sema anakubali point ya Weta. Sema very true, in Africa we don't count children. Then Peter Kimani send Kim na ile V8 ya client ya white. Unajua client nani? Karen Nyamu. Aya. Na DX ya black. Sawa. Then ambia Peter Kim anambia stick to premium. The enemy is one. Actually, this guy knows how to lenga story. Wacha kwanza. Yes. Wa Kim. Mbona unanidanganya tu uko na premium bro? Siwezi sema jina. Kuna mwenye amekushtaki anasema nisema Zulfa. Unaona aje? Okay, so as we wrap up, it is a question kidogo. It was a question. Does Kim even knows how a premium look like? Okay. I always see him in a Lexus 570. Not unless he changed a beast that is 4 kilometer per liter. Wewe unaelewa? Yanoga gasla. Yes. Fueling a Lexus is a 93 liter tank. Capacity is like my 2 months rent according to vile anasema. Anyway, Kim usitucheze. Okay. So Skeva amesema they will cook stories. Kim me okay, this we shall continue this. Let us table this for Kenya updates. Yes. So anasema now that CS Justin Muturi is not willing to resign, Kasongo has two options. He either directs his bootlickers like Ichungwa to impeach him or sack him, giving detailed explanation. Things are hard. Then Kim says ukisikia tunagusa Karenzo una change story. I swear Peter, it's true. Akisikia tu hivi Karen ameguzwa ana change story. But remember you bought the story here. Sawa. And then Peter says that Kim what will explain the reason for firing or impeachment. Sawa. Then Peter namwambia Felix, do you know the speaker was accused of selling Japan's embassy? Aish. Why? Let us table this for Kenyan updates. Tukuje tuanzishie tu hapo. What? Yes. Tukuje tuanzishie tu hapo. Hapo mali Peter ametufikisha. Embassy alikuwa anauza enyewe wa Kenya. Let us just continue. Tuendelee. Actually, I think I had something like that from someone, but we shall continue wakati wa Kenyan updates. So say your name, I say my name, we go. Anyway, Felix, Andrew, thank you guys for joining us, and I really appreciate. You are the reason unapata tuko live, unaona? And we welcome you always. Kwa wale wenye mejoin leo, this is Kenya News Alert. We call it a home of political enlightenment.
kama unataka kujua mambo na politics so tuko na the next show Kenyan updates tutakutana hapo. Thanks. Okay, so this is Kenya News Alert. Unatupata kwenye Instagram, kwenye TikTok, kwenye mtandao zote, and I'm House of Zulfa. Nipate pia kila mahali. Bye bye, tupatane hapa saa 10 to saa 12.